Wow.
Apo. Apo. Ay, ni Rejal? Ito ko na dito, ma'am. Sabi ko na po ni mama. Ay, noon, dali. Baka may tunto ka magbayad dun mo, makasal dun ko lang. Ang nagtagkaga din. Eh, mutamutin na ka lang kasi pamilya. Eh, nakaidag ka sa lahat. Hey. Thank you din, ha? Uy, ano? Limon, limon, no? Makan mo dahil sila. Limon! Get inside! Limon!
slow.
Thank you so much guys sa lahat ng sumuporta sa aking live stream simula kagabi. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Happy and blessed Saturday sa inyong lahat. Enjoy the weekends guys. Ang ganda ng klima ngayon, ngayong umaga ng Sabado dito sa aming probinsya ng Abra guys. Thank you so much sa lahat ng sumuporta, sa lahat ng gumisita sa aking live stream. Maraming salamat po. Ayan guys, napakaganda ng nakikita, napakaganda ng araw na ito, ngayong araw ng Sabado. Kaya tayong lahat ay dapat positive minds lang po. Huwag nating hayaan lamunin tayo ng mga galit, ng hinanakit sa ating kapwa. Hayaan mo lang sila. Basta, ang importante ay positive vibes, positive ang mindset natin. At ipapasa Diyos na lang natin lahat at kung anuman ang hinanakit natin sa ibang tao. At ipagdasal, yun, ang the best. Ang the best na gagawin natin ay ipagdasal natin ang mga taong hindi maganda ang nagawa sa atin, sa ating buhay. Ipagdasal natin na sila ay pagdasal natin sila na sana ay kanilang mapagtanto na mali ang kanilang ginawa. At alam nyo guys, naniniwala ako sa isang kasabihan na hindi lang iisa ang araw, no? Maski gaano pa kayaman ang tao na yan, kakailanganin din niya ang kapwa niya tao. Tandaan natin, no man is an island. Nabubuhay tayo, hindi tayo mabubuhay na mag-isa. Hindi natin kayang mabuhay na mag-isa. Kailangan pa rin natin ng tulong ng ating kapwa-tao. Lalong-lalo na sa YT World. Suportahan lang po sa YT World. Ako po ay nag-e-enjoy, kulang pa rin ang aking watch hour para ma-meet ko ang 4,000 watch hour na requirement ni YT. Pero positive mindset lang po ako. Ine-enjoy ko lang ang YT journey ko. Kaya sana guys, ganun din kayo, wag mawala ng pag-asa. Kasi habang may buhay, may pag-asa. Ay ako naman, tatapatan ko ang kasibihang habang buhay may pag-asa. Habang may YT, may pag-asa pang ma-monetize. Basta positive mind lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat na walang sawang sumusuporta sa aking live stream. Alright guys, I'm gonna end this live and I'm wishing you all a happy and blessed Saturday weekend to all of you. Alright guys, may God bless your family, may God bless you all. Sana pagpalain kayo pa ng Panginoon at ilayo kayo kung sa anumang sakuna, sa anumang disgrasya, sa anumang hindi magandang pangyayari. Alright guys, thank you so much again. At hindi po ako magsasawang magpasalamat po sa inyo dahil very supportive kayo. Mega love shout out to my friends, to Tita Itnagak Makes TV. Alright Tita, to Tito June, MTV, congratulations tayo for being a monetized channel, Tito June. Maraming salamat sa iyong suporta at congratulations. Ipagdalangin ko pa ang pag-grow ng iyong channel, Tito June. Congratulations. Aantayin mo na lang ang ipapadala ng Google sa iyo na AdSense para ma-encode mo na at ma-fill upan mo na kung ano man pa ang tatanungin sa iyo ni Google, lalo na sa payment details. Alright, Tito June, congratulations. Happy po ako na nakilala ko kayo. Happy po ako na nakilala ko ang Ilocano na aking kababayan dito sa Abra. Mag-ingat-ingat lang po tayo kung saan tayo ngayon naroroon. Mag-love shout out to Idol Corimao sa Arabia. Maraming salamat sa biyaya, Idol. Sana gabayan ka pa ng Panginoon dyan at ingatan ka lagi, Idol. Thank you so much also to my friend
Ma'am iConnect Insights and Beyond. Very supportive si Ma'am iConnect Insight and Beyond. Maski lagi siyang busy. At saka si Sis Chona Adventure Vlog. Mega mega love shout out to you. Tsaka si Kamemo, si Leia Mer TV Official. Maski napaka big time YouTuber na si Sis Leia Mer. Hindi niya ako nakakalimutang tamsak ka na puntahan dito sa napakasimpleng live stream ko. Maraming salamat guys sa lahat ng hindi ko nabanggit na pangalan. Thank you so much and I wish you all a very happy weekend. God bless you and your family. Alright guys, I'm gonna end this live. Thank you so much again. Goodbye!